Kano Dr. Kizza Besigye n'Obedi Lutale Bakomezeddwawo mu Koti Omulamuzi Nakawa katubifune ebibaddeyo. It's quite evident these people are just struggling to manufacture evidence. You heard when we asked as to when they are likely to complete the investigations, they were caged. When you look at the matters before this honorable court and all the allegations they are making, one would expect that they would be ready by now to assemble the evidence which they intend to rely on and make a summary of their case, and COMITED papers should be made by now for the matter to be forwarded to the High Court for hearing. They indicated from the record that the file was transferred to police on the 11th of February. That's what they have indicated in the affidavit shown by one of the officers investigating this matter. But you all know this matter started way back on the 16th of November when Dr. Besigye and Obed were abducted and kidnapped from Kenya. They were taken to the General Court Martial, and it took some time before this matter was brought here. But now, in the surprise twist of events, they seem to suggest that actually, prior to the DPP taking over this matter, there was no investigation conducted by any government agents, which is really baffling and disturbing. Because according to what the police and the prosecution are indicating here, they are just starting on the investigations now. That actually they commenced investigations on the 4th day of March. Today is 7th. This week is when they started to conduct investigations. But they have also indicated they took over the matter on 11th February. But since then they had not started on the investigations. Now they have started. They have put in an application dated 5th. Actually, they filed on 5th. That was Wednesday this week, seeking for an order of court to allow them access all the information regarding the phone numbers of Dr. Kizza Besigye and Obedi Lutale, which have been their custody since the 16th of November last year. Now they are just putting an application this week that they want to access those information. They want to access that information regarding all those phones, the communications, the records concerning those particular phone numbers or lines. They are talking about 5 phone numbers, 5. And there are a couple of issues that we intend to raise regarding the same. They are not for now. But what is of concern right now is the way they wanted to stampede the court to have this matter heard today. To imagine, filed on Wednesday, served on Thursday afternoon, and wanted it to be heard Friday morning. We opposed this. We had to oppose it in the strongest terms possible. We had to oppose it because we believe it's an ambush in the first place, which is not allowed under the law. Secondly, it's an attempt to manufacture evidence against Dr. Besigye and Obedi Lutale. Court has fixed it for hearing on Friday the 14th. We are going to study it. We're going to interact with our clients and then file all the necessary papers required to oppose this application, all these maneuvers being made by the state to manufacture evidence. It's all about manufacturing evidence. Actually, to sum it up, they are on a fishing expedition trying to scratch around to gather evidence which they think can help them make out a case against Dr. Besigye. Apparently, they don't have any. So basically, that's where we stand. Lord Mayor, how frustrated is Dr. Besigye with proceedings? We've seen it at the General Court Martial. Everything was being dragged. Now we are here. It looks like, from what you say, prosecution is not ready. How frustrated does this make Dr. Besigye?
It's very, very frustrating, of course, you know, the freedoms of Dr. Besigye, Lutale, and their liberties are curtailed. You are aware of that. Just like any other normal person, you would take exception to that. You would feel frustrated. You would feel disillusioned with whatever is going on. Because under normal circumstances, if they had a case against them, they would have assembled evidence by now. But we see to it that up to this particular moment, they are still fishing around to see if they can get some evidence to piece up together the case. It's a matter which is really disturbing. As I said, it's very frustrating. See, both physical and psychological torture, nothing else. And it is causing mental anguish, Dr. Besigye, causing mental anguish and frustration, disillusionment to both of them, Dr. Besigye and Lutale. Counsel, how are you planning to see that Dr. Besigye and Lutale get their temporary freedom as this? We put in an application for, we filed a bail application in the High Court. And since last week, we have been pushing for a hearing date. But of course, it could not be fixed until the judge has been assigned the matter. And up to this present moment, we are not advised that the matter has been allocated to any judge. And it is our call that the judiciary should expedite the process of allocating this file to a particular judge, and then we have it fixed. We wonder why there's this ping pong. They continue to, address this as if it's not a very urgent matter, matter of great human rights concern. So that is our concern. Okay. Would you still insist that this is a persecution rather than a trial? Of course, right from the word go, the character of these proceedings have been speaking for themselves. Sorry, from inception, you know the nature of the proceedings. The case speaks for itself. That's all about persecution, not prosecution. But permit us to go into Uganda. I'm not feeling good. Yes. Give us Uganda. And bear with me, it will be very short. Olwaleero tubadde tusuubira nti bannaffe abo banaaba bamaliriza okukuŋŋaanya obujulizi bwabwe bwonna nga bwe baalabika oba bwe baalabikirwa tukaasembayo okujja wano ye kibaddewo mukirabye nga bagamba balina emyezi 6 teginnabakuggwako nga bulijjo bweri nkola yaabwe nga bwe babuuza emyezi 6 egyo mugijjawa olabye byebakalidde ku matama naye mu mbeera ebaddewo nga basaba bataddemu application nti baagala kufuna abo bakuŋŋanja bujulizi bulala nga balaga nti bo nga poliisi fayiro bagifuna nga 11 omwezi ogwokubiri naye kati batandise okunoonyereza batandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu nobabuuza okuva Dr. Besigye lwe bamukwata nga 16 November last year ani abadde abuuliriza era oyo abadde abuuliriza lwaki si yabawa fayiro zonna bye babadde banoonyereza obujulizi ne batandikira awo bwebanga twogera ku state kubanga state ebeeremu n'agency ezikolagana naye bo bakulaganga nti obujulizi obwabasooka eri mu general court martial simanyi oba baddala baali banoonyereza ya bo batandika fresh kati batandise era bataddemu n'okusaba nti kooti ebakkirize mu under Access to Information Act basumulule amasimu
Dr. Besigye n'Obed Lutale za Dr. essimu 3 n'Obed Lutale essimu 2 nga balowooza nti zirina engeri gye zaakozesebwamu obukyamu bikwatagana n'omusango gwe baabateekako wano naye nga okusaba okwo baakutaddemu ng'ennaku z'omwezi 5 baatandise okunoonyereza nga 4 nga 5 ne bateekamu application nga 6 ffe ne bagitusavinga olwaleero nga baagala ewulirwe. Kati olaba abantu abakola ebintu mu ngeri ey'akasobeza kati biwakanyiza olw'omulamuzi laafikisinga ennaku z'omwezi nga 14 komawo wano okulaba nti application ye yeewulirwa oba ddala babakkiriza okubikkula amasimu ago n'okugyamu bye baagala babireete ng'obujulizi oba nedda. So ekyo kye tujjako wano ng'ennaku z'omwezi 14 naye omusango guteekeddwayo nga 28 ye mention okulaba bwe banaaba batuuse okunoonyereza twateekayo okusaba kwaffe okwa bail mu high court wiiki ewedde era tubadde tujja tubasaba bannange mutuwe omulamuzi naye n'okutuusa olwali tetunafuna mulamuzi agenda kulira bail application ekyennyamiza era twongera okusaba ekitongole ekiramuzi babeere bavumu ensonga baleme kuzeesuluba baleme kuzitya fayire eno bagikwasa omulamuzi batuwe olunaku olw'okulira bail application kubanga kino kikwata ku ddembe lyabwe kikwata ku bulamu ate batukandaliriza ebbanga lyose batugamba nti si prosecution naye persecution so yembeera eyo gye tulimu naye katwongera okugenda mu maaso n'okulaba nga tulwana okufuna obwenkanya. Embeera yonna yakutulugunya nga bwemugiraba yakutulugunya olw'ensonga nti okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 amateeka lwe gaaminyibwa nti tebagoberera amateeka extradition ne baleeta Dr. Besigye wano mu bedi babasiba ennaku 3 mu Makindye barracks ebweru w'amateeka basebateeka agamba ssaawa 48 ne babatwala mu kooti ey'obusibiramuggwa kangalu kooti y'e Makindye General Court Martial gye mwalaba gye twalabira ennaku eyo za lumonde tugivuddemu General Court Martial tuzze wano ate kati bazannya jangu okwekula kubanga baali badde nti obujulizi buliredde baali General Court Martial bamutwalayo nga balinayo ki bagenda baali batwalayo ki ekyo kye batasobola kuleeta wano kubanga ddala balina obujulizi obugenda mu General Court Martial bwe bujulizi bwe baali badde baleeta wano naye balaba kati bali jangu okwekule ate badda mu buntu bukolomooni mu katemba simanya bateekamu application simanya baagala kusumula amasimu simanya baagala bino simanya baagala biri kwegamba birabira ddala nga bintu byakupangirira byakujweteka bisango okwongera okukuumira Dr. Besigye n'Obed omukomera tewali kigendererwa kirala. Bwetyo embeera bwebadde ku kooti wano e Nakawa kano Dr. Kizza Besigye waleeteddwa olunaku olwaleero okuwulira emisango gye n'Obed Lutale yamuggulawo gavumenti ya kuno era nga bwe abantu bajjidde ddala mu bungi nnyo nnyini ddala okubeerawo mu misango gino era nga bazze nga okumwongera okumuwa bagitaba okumuwa courage okwongera okumugumya okumulaga nno aya dokita tuli wamu naawe era nga kooti yeekubyeko bugule olunaku lwaleero kano Dr. Kizza Besigye aleetebwa mu kooti eno era nga abantu bonna bazze ab'ebibiina okuva mu bibiina ebyenjawulo era nga kyekisaliddwawo ku nsonga ze ku misango gye tulindire tulabe ki ekinaaba kiddako.